Ndiyafuna ukubulisa empini nje bonke abaphulaphuli nababukeli abasemakhaya kulo magumbi bahleli kubo. Ndinibulisa nonke ngelihle igama likaYesu Mnazarethe. Amen. Amen. Ndibulela ukufumana ithuba elihle kwaba bazalwana be-Fire in My Bones Evangelism Ministry. Ewe umlilo emathanjeni am. Itsho ewe intetho yabo abavangelayo Evangelism Ministry. Xa siqalisa lenkonzo masithobe inhloko ngomthandazo kwindawo esikuzo. Ewe masicimele Thixo othandekayo hleli ekhaya ezulwini. Kwakhona emini nje simema ubukho bakho. Musa kundishiya ndedwa ebuxwayibeni. Ndinika intetho yasemini nje ukuze abantu bakho abaphulaphule kwindawo abakuze basikeleleke ukuze ugqibeleni le ntetho yasemini nje le ntshumayelo ibabeke kunaphakade ozayo. Lo ngumthandazo wami ngenxa kaYesu. Amen. Amen. Sithabatha iBhayibhile zethu esinazo kwindawo esikuzo. Sihambela kule ncwadi yezenzo zabapostile okanye izenzo zomoya oyingcwele. Le ncwadi yezenzo isahluko sesithathu. Siqala kwivesi yesine, esihlanu, esithandathu, esixhenxe. Ithi ke le vesi ifundeka ngohlobo. Uthe ke uPetros enoYohana eqwalasele kuyo wathi, khangela kuthi apha yabaqala ke ilindele ukwamkela into kubo. Wathi ke uPetros, silivera negolide andinayo, kodwa endinako ndikunika khona egameni likaYesu Kristu Mnazarethe, vuka uhambe. Wayibamba ngesandla sokunene, wayivusa, zomelezeka ke kwalapho iinyawo zayo namaqatha ayo. Yesu kumtsiyema yahamba yangena nabo etempileni, yahamba itsiba imdumisa uThixo. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku ngonaphakade. Amen. Amen. Ndinesihloko sasemini nje esithi linamandla igama likaYesu. Nkosi yami. Akhona amagama kweli lizwe asiwayo. Ndibala ndithini into zozuma. Amagama aziwayo lawo oMandela. Orholihlahla Mandela ngamagama lawo adumileyo kwilizwe gabalala. Ngamagama into Raymond Mhlaba, ngamagama odumo, ngamagama adumileyo. Kodwa eli igama endizawuthetha ngalo ligama lamagama, lingaphezulu kwa wonke amagama akho. Ewe igama lakhe lisezimbalini, limbali, likwayi-history. Xa kuchazwa i-history kuthiwa before Christ, phambi koKristu, kuphinde kuthiwa anno Domini, emveni koKristu ezelwe bathandekayo. So eligama limbali. Xa kusithiwa history, his story. Eligama lithi history, his story, kuhlanganiswa amagama amabini. His, the story, ngelebakalayo ibali lakhe. Ndiphethe ke elo gama namhlanje, igama lamagama, igama elikhulu elongamele onke amagama. Namhlanje ewe ndiphethe kwesi sahluko, ewe nguPetros lo noYohana,
eliphezulu engqalwe ngumoya kaThixo emveni kokuthululwa komoya kaThixo emveni kokuba uPetros eshumayele eJerusalem kwaguquka uninzi zathi mob esilapho sajika zalibandla ogqirha ababelapho kuloo audience bajika babalibandla likaThixo nemigulukudu eyilapho yathi kwakuthetha uPetros ekweligama ephakamisa igama lajika imigulukudu yakabantwana bakaThixo. Ewe abantu abamkhanyelayo uYesu besithi bethelele emnqamlezweni abekho kuloo ntimbane xa wayeshumayela uPetros kwaguquka abakhanyela uYesu babelibandla likaThixo. Ewe baphuma apho ke baphuma benomlilo oJohana noPetros emathanjeni abo besiya etempileni beyobula uThixo emva kwedinara bangabalingcancilanga ngoba kwakuyinkonzo nasemva kwedinara ngexesha lamaJuda bathe behamba besiya etempileni. Xa bezawufika etempileni badibana nendoda esisiqhwala ehleli 40 years isisiqhwala ngoba ifike etempileni uYesu sele ngasekho sele yukile esezulwini. Yaqonda icebo linye malihlale ndingqibe ngoba ndikwazi ukuzenzela nto andikwazi ubhangela ngenxa yobuqhwala bam. Yayigqiba kwafika la madoda kwaThixo into ezazihamba ingathi izithunywa zezulu ngoba zihamba noThixo zingqalwe ngumoya kaThixo uJohana noPetros. Xa bedibana nesiqhwala singqiba ewe lanyuka ithemba ewe kwesi siqhwala ingqiba icela ilinde into yoba kule ngobosi yayo kugalela uqatha kugalela imali. Athi la madoda mabini athi jonga apha kuthi ewe abajongiswe ngobosini abajongise epokothweni la madoda. Athi la madoda jonga apha kuthi isilivera negolide asinayo kodwa ngegama likaYesu sithi phakama kule ndawo kuyo ube ngenyawo ngenela bakalayo. Asinayo isilivera ngoba iyaphelelwa iyehla iveni yemali. Ewe sikunika into esinayo. Ewe asizakunika enye into esingenayo sikunika into esinayo sithi ngegama likaYesu phakama kule ndawo ngoba into esinayo ligama. Sidibene naleli gama sadibana nale Palestine alandela kudibana nethu ePalestine lasingqala kwigumbi eliphezulu eligama likaYesu sikunika lona ngoba isilivera negolide asinayo. Nokuba besinayo isilivera negolide ibingazonceda nto ikuphakamise kule ndawo siza kunika yona nto bhetere ezawubangela ukuphakama kule ndawo uhambe uyoziphangelele nosapho lwakho. Sithi ngegama likaYesu phakama. Athi akugqiba le ndoda uPetros yayibamba le ndoda athi zisa isandla sakho wayibamba. Ndifuna ukuthi eligama liyambamba umuntu ngesandla sokunene aliyeke eligama ewe liyabamba ukwenze ntoba ungaphucuki kubekho uqhagamshelwano phakathi kwakho neligama umbamba. Okwesibini eligama liyamvusa umntu. Malibonke igama likaThixo. Eligama alanali ukuyeka ethaveni alukuyekwa nale uhlale kwisavana liyakuphakamisa uzincame isavana nowayijukuja nevosho uyicame ngenxa yeligama iphocuka inqawe emlonyeni phocuka irenqa nensipho emlonyeni. Ewe utshintshwa legama itshintsha impilo yakho. Ithi iBhayibhile ifuna ukubani kuKristu usisidalwa esitsha. Bona izinto zakhe
ngoba lo muntu udibene negama ligama lamagama amanye amagama xa udibene nawo akushiya uyilanto uyiyo ngoba udibene nawo lamagama kodwa eli gama ubudibene nalo liyatshintsha impilo yakho uthabona nezinto zakhe zisuka zabatsha diphethe lo gama egama landeli nje xa udibene nalo likwenze igama uhamba hambe malibonke igama kaThixo libamba ngesandla igama lihlawugqiba livuse igama linganeli nje igama likomeleza omelela amaqatha omelela amaqatha le ndoda tsibatsiba ayanela kutsibatsiba yahamba malibonke igama likaThixo yaba ngathi yabuza le ndoda ingaba yindimna kule 40 years ingaka ndihlale 40 years malibonke igama likaThixo kodwa namhlanje 24 years egama usuku lunye nasesukwini yure inye naseyurini umzuzu nje umnye landiphakamise ligama okwenene eli ligama lamagama bathandekayo alanele ligama ewe baphulaphula bam bene alanele ligama ukuba lo mfana hambe akanela wahamba noYesu wahamba nalamadoda kaYesu nalamadoda eligama bangena etempileni bepraise uThixo ngoba xa udibene neligama uzampraise uThixo uqala uDavide esithi kuPsalms 103 mbonke Yehova umphefumulo wami yonke into engaphakathi kwami mayilibonke igama lakhe elingcwele kuba lo Thixo unamaqithiqithi le ndoda ngenxa yamaqithiqithi okuphakanyiswa kwayo yambonga uThixo yamzukisa itsibatsiba ihamba kunye lamadoda amabini anoThixo ihamba nalamadoda aphakamise igama amangaliswa amadoda asetempileni ngaphakathi kwangena indoda ibisisiqhwala ngaphakathi ngaphandle yazongena ngaphakathi sekuphelile ubuqhwala bayo malibonke igama likaThixo ngoba xa udibene noYesu uyaphela ubuqhwala bomuntu kodwa ummangaliso ngaba bangaphakathi abamangaliswa ngumuntu ophakamileyo balibala ukubaleka bemshiya aphendule lamadoda aqonde intshumayelo ngoku makayibhekise kulamadoda nombilini kulamadoda nevuso kulamadoda oyikayo ebona indoda ephakamileyo engantoba ayiwola ayihage athi malibonke igama likaThixo asikabaleka lamadoda angabe fundisi ngaphakathi zinkokheli ngaphakathi wathi uPetros noJohana yini na okokuba nimangaliswe okoba lo muntu ephakamile ngokungathi lo muntu uvuswe sithi ndifuna unixelela kungalo enathini ngezandla zabantu abachasene nomthetho nambethelela emnqamlezweni impaki yohlwagobo ethi ngomhla wesithathu yavuka engcwabeni yathi ndimi uvuko ndimi ubomi lokhalwayo noba bethe wafa wodla ubomi lelo gama lafa ngolosihlanu ekuseni ngecawa lema ngenyawo eligama lile ligama elibange balomfana aphakame elo gama alizange lingcwatshwe elo gama liyaphila he lives Jesus lives uYesu uyaphila nangoba uyaphila yabangela into bavuke lo ebeqhalela for 40 years uphakanyiswe lo gama balibonke igama likaThixo ewe abuza lo madoda sithini athi la madoda guqukane ukuze namkele isiphoso moya kaThixo malibonke igama likaThixo xa ugqibele legama funeka uguquke ejayele ndoda imile xa kala madoda amabini inikoni la ndoda iphakamileyo okoba ndiphakamile nje kungenxa yeligama malibonke igama likaThixo yamijikeleza le ndoda imane itsibatsiba iziva iyona imane itsibatsiba amaqatha ayo omeleziwe zazi inkokheli ezinomona ngaphakathi zinomona ngegama zicapukele eligama zifuna amagama azo umuntu ofuna igama lakhe igama elikhulu likaYesu igama elikhulu likaYesu igama lamagama umdali wamahosa umdali wami umdali wemithombo amanzi
manje sithi iBhayibheli lifundayo woyikani uThixo nimzukise ngoba lifikile icala lokugweba kwakhe kubantu abamele ukoyikwa makuyiki uThixo dale izulu nomhlaba nemithombo yamanzi eligama lali-creator bhala ngalo uJohana unyana kaSebethi uthi akuqala ke kube ekhuliswi wayewulizwi kuye uThixo wayewulizwi ebuThixo eligama likwanguThixo eligama ligama lamagama malibonke igama likaThixo amen ewe xa ufuna uqonda kubani eligama uyakuxelela uGenesis uMoses uyawuthi he is my creator God lo muntu ngumdali lo aqala uMoses athi kuzawuvela umprofeti onjengamnje zenimthobela ubani imthobela ngeligama uThixo uzawudibisana nani yatsho lekwekwe athi wathule Leviticus wathi ipriest le malibonke igama lathi ipriest le wathi high priest waHebhere wathi ngumpriest omkhulu ongaphezulu kubupriest buka-Aaron lo ndithetha ngayo ungaphezulu koMoses ungaphezulu ka-Abraham ungaphezulu kwengilosi ngoba kumdali ithi iBhayibheli ulizwi wabanya wahlala phakathi kwethu sabubona ubuqaqawuli bakhe lo lizwi unyana kaThixo ligama lamagama yakuxelela uLuka xa ibuza bangubani eligama athi he is my great physician eligama kugqirha omkhulu kugqirha bogqirha ubalapha ngexesha le-COVID-19 ngelabaninji abantu abaphakamileyo kwezazibhedlele eDora Nginza bezawuphakama St. George's Hospital kwikliniki ezininji uba uyesu bebelapha bebezawuphakama abantu abaninji ngoba ligama lamagama uyawuthuluka athi he is my great physician uyawuxela uJohana athi imvana kaThixo ethwala isusi sonke sehlabathi lo ngumhlobo waboni akuxelela bona intombi yaseSamaria athi lo ngumhlobo waboni mina ndandiphethe igogogo ndizokhamanzi ndingamhoyanga lo mfana umhle futhi unetume ezinhle unodevu oluhle unezandla ezithambileyo unenwele ezikheli yacela amanzi kum kanti kuqala kudibana kweligama kanti contact ngamanzi wasuka amanzini wandisa kumhla i-interest wansusa kwi-interest wansa kwi-conscious wathi buye wafuna lamanzi anendoda yakho malibonke igama likaThixo wasuka kwi-conscious wandisa kwi-revelation xa ndisithi mna yeyiphi inkolo ebhetele iGrizim neJerusalem wathi azikho bhetele zombini kuziliqa naleJerusalem idestroywe nalaa ndawo ninganquli abantu abazanqula uThixo ngabantu abazanqula ngomoya nangenyaniso wathi lo mama silindele uMesiya wathi uYesu uMesiya ngulo lo ntombazana yalahla igogogo yawulahla umphanga yabheka esixekweni yathi nakumntu ondixela izinto ndakandazenza kanti udibene negama yebhenqa iSamaria yonke yaphuma ngobuninzi bayo iSamaria yeza kule ndawo enequla yafika igogogo lilodwa noYesu igogogo lilodwa linoYesu baqala bafika abafundi bakaYesu kanti ngexesha uYesu ebagxotha esithi babawuthenga wayebagxotha kuba bazawuphazamisa eligama kuba igama lizawudibana lo mntu wabathuma eBay West ebathuma isonka ngoba bazawuphazamisa ngoba inkolo yesiJuda ayikholelwa indoda ixoxe nomfazi bawuthunywa eBay West bafika sekuguquka umphefumulo edibene negama lamagama athi la madoda namakhosikazi aphuma kule lokishi yaseSamaria athi asisambonanga nje kuwe uYesu sizibonele nakuYesu nathi siyalamkela igama wabamba iCrusade for 2 days uYesu kwaguquka abantu abaningi eSamaria wathi uYesu amasimi amhlophe amalwa abafuni uYesu wayefuna abafuni lo mama wayengumvangelikazi wokuqala ukungena eSamaria bathi abapostoli xa besiya eSamaria bafika iSamaria ivuthiwe kuba lo mfazi udibene negama lamagama ufuna uqonda ngeligama buza kuDanyeli uthi uDanyeli ndandingene naye
emhadini wengonyama bendenzela iyelenqe nalahla zalanjisa ingonyama zilanjiswe namna ahlala ngobusuku ndaweni ntoba ingonyama zindirhahamele okanye zindiqwenge zasike zampuna zenziwa mpuna leligama ngoba zithe xa zirhogola ingonyama azamvavumba basono kuDanyeli ngoba udibene negama lamagama abeke enye ingonyama emilenzeni asekele imilenze yakhe ebusuku xa elala abeke enye abesinqeni alale ngomqolo kwenye enye ingonyama ibe ngumqamelo azona ingonyama emane ziphulula kwisingci sengonyama emane ziphulula kwabo boya bengonyama zonwabile ingonyama emane icula ingoma phakathi kwemihlathi engonyama naphinda ndinoyesu atshintshe ichorus athi nasamanzini abilayo zawushiyeka noyesu yahlala noyesu le ndoda kanti abantu abafake le ndoda emhathini wengonyama basestressini bona ngoba bafaka indoda kaThixo uDariyo kwanzima ukungena kokutya emlonyeni wakhe ngoba ufaka indoda kaThixo emhathini wengonyama ekuseni konjeke weza inxiba ibhijama uDariyo ewukhangela uDanyeli ngoba bemazi ba yindoda kaThixo wathi Danyeli uthi omnyudi ubiza omnyudi uDariyo lo ngudi ubiza omnyudi bani bonke igama Danyeli khonza uThixo ophileyo uThixo ukade umbusa bukade umkhonza ukuhlangule na emhathini wengonyama yatsho lekwekwe iphakathi kwemihlathi engonyama ingaqwengwanga zingonyama zibuna yathi phila khona phakathi kumkani long live kumkani long live andonanga kuThixo omophilayo andonanga kuwe Dariyo yiyo loo nto bekandisaphila kule ndawo wakhuza uDariyo wathi makuziswe intambo yakhutshwa le ndoda yaphuma ingenawo nomkrwelo ikhutshwa legama yaphuma ingenawo nomkrwelo ingena nomkrwelo wezinyo ithe xa iphuma yamane imdumisa uThixo imane sithi iBhayibhile ezintweni zonke ebulalana imane sithi hallelujah glory to God hallelujah glory to God ibonga amandla kaThixo wathi uDariyo igame yaba bemenzela iyelenqe uDanyeli igame yabo yofaka emhathini engonyama mabaqokelelwe ngenqwelo zaseburhulumenteni nabantwana babo nabafazi babo bafakwe behleli emhathini wengonyama esilanjisiweyo kuthiwa bathi xa befakwa zange bafike nakumgangatho oqinileyo womhathi baqwengwa besisithubeni zabanqomza zabacola namathambo abo malibonke igama likaThixo amen masibone ummangaliso kule ndawo abantu igroup ezimbili igroup yokuqala umuntu wokuqala ungene apha wabuya engena nomkrwelo igroup yesibini yangena apha engenagama ayabuya emhathini wengonyama igroup yesibini igroup yokuqala okanye uDanyeli onegama lamagama ungene emhathini waphuma engena nomkrwelo igroup yesibini engenagama yangena emhathini ayabuya yaphelela esuswini sengonyama kuzabanjalo xa inkulu Yesu abantu abanegama lamagama bazawubuya abangcwabeni noba banganqanyuzwa i-COVID-19 corona ibanqamze ibaginye ide ibatye ngoku sebefile icorona kodwa ndiyawuxelela bazawubuya abathinjwa bakaThixo emhadini ongenamanzi ngoba bangena engcwabeni benegama bazawuphuma engcwabeni benegama lamagama baqobephuma bathi lo uThixo wethu eli ligama lethu besikade sinqula masivuye sigcobe ngosindiso lwabo bantu balugqiba baqhayisele umhadi ewe kufa luphila mvela lakho adesi luphilo iso lakho bacula ingoma ethi nqabeni
umuzi wethu misindonga nongqameko vulana amasako lungena uhlango olugcina uthembeka baculiswa ligama lamagama lilo ke eligama liyomelezile lendoda eligama esisiqhwala savuka ebuqhwaleni ba nawe noba usisiqhwala uyawuphakama leligama noba usisiqhwala ngentiyo eligama linakho ukuphakamisa noba uyingedle yenqawa linakho eligama ukuphakamisa iphongo inqawa emlonyeni noba ubethwa lihanqa noba ubethwa zinsipho kodwa noba ubethwa zii-drugs eligama linakho ukulungisa ubuyele kwimpilo yokuqala noba ubethwa zisigamama ekhama yakwazi uyitshintsha impilo yakho ube ngumlandeli kaYesu kwixesha nje ube ngumphakamisi weligama kumagama onke asemhlabeni ngibane kume ligama I'm chasing ngoku 70 years ndingumuntu ndigcine leligama ndisemhle ndishumayele leligama ndashumayela ndimcici ndashumayela ndimufalana ndiphethe leligama lingcile leligama lindomelezile leligama mna nefemeli yam ndiphuma kwi-COVID-19 ndiphuma kwi-corona femeli yam yatya yafuna ingathi yahlutha ndathi unotshe soze isigqibe sonke kwatyhatya siphele yabetha kwabhubha 4 kwakhwarantwa 16 yabetha inkosikazi yam kwanzima uphefumla ndema ndathandaza kathandathu ngobusuku ndivuke emveni kweyure ndithandaze ngobusuku ndathi ungekhe sibethwe siphele andizobaleka kule ndawo sathetha noThixo inkosikazi yam njengoba ndithetha nabantwana sime ngenyawo namhlanje sithi uThixo kwesanitizer ngapha kwesifonyo ngapha kwesanitizer linamandla igama lokusiqandela uYesu ibhagla yethu ungu-ATT wethu uyasiqandela kwimpundulo nohili uyasiqandela kwidemon uyasiqandela kumachiza abachayiseli asiqandela uYesu athi noba kwaphalazwe iyeza futhi uba mawudumbe umlenze ekugcine ligama yake yaqatywa imoto endandikhwele kuyo ndiqhuba emsebenzini yaqatywa itela wathi umuntu lumkela kukho abantu abaqaba amayeza umuntu afingalo ungenjalo omnye abhubhe awuzokonzakala yeke le moto daya ngegama lamagama daya ayibambi ihand le moto ayivuli imoto namhlanje andikafizi ngalo agcina lelo gama linamandla igama malibonke igama likaThixo linamandla igama lisusa zonke izono noba uyintoni na izono noba abantu bebexakwe ngukuqhekeza izindlu zabantu ubudibene ligama lamagama bambelela ngoku ndiyajika bathandekayo eligama libuze kuShadrach noMeshach noAbednego bangena emalangatyini omlilo bathandekayo wathi uNebukadnezar ubani na ononihlangula esandleni sam ubani na onosihlangula athi la madodana uThixo eligama linakho unakho usihlangula aphinda aguquka la madoda nokokuba akasihlangulanga soze siqubuthe kunkonazi kuThixo wakho owenzile ngezandla ongakwazi uthetha soze udofutheka kumsindo uNebukadnezar nomsindo wathuma amajoni akhohlakeleyo abasumlilo okhohlakeleyo bakufakwe abakhonzi bakaThixo uphindaphindwe kasixhenxe ubushushu neqondo lobushushu babo lo onti yayishushu umuntu wayesitshe kude 15 meters ekude ubethwa lulophu lomlilo kuthi afunqula lamadoda ngamadoda akhohlakeleyo ngamadoda agadalala nomlilo ugadalala umlilo ugadalala amadoda agadalala noNebukadnezar ugadalala yonke into igadalala ewe ne-onti igadalala agikiselwa edikeni nomlilo ehleli ebotshelwe inyawo nezandla afaka nempahla zawo umangaliso baphulaphula kwatshithwayini kwatsha amahandboy kwatshithwayini asikahambahamba
ngoba umuntu odibene neligama uyahamba ngoba ngamaxesha xa udibene nomlilo wesilingo abahamba bathi bakhanya bamukeli bathi khangelani lo udibene noThixo nake hamba esilingweni lo gama thina xa sidibene esilingo singenagama siyafeyita phansi kwesilingo kodwa uThixo xa dibene negama ubonakala amandla kaThixo phakathi kwamalanga ezilingo. His grace is sufficient for you. Yes, sir. His grace is sufficient for me. Ubaba kaThixo sanele loba kunanto yokutya ebhinini ubaba kaThixo lwanele noba ulitrenchiwe emsebenzini ubaba kaThixo lukanele. Akwabo uThixo xolo angasigcina asinika amandla okwamkela igama ukuze ekugqibeleni sihambe nalo ligama siqhumule phakathi kwe-COVID-19. Uthi omnye umbhali, there are Christians who speak too much about the power of Satan. Yeah. They talk about him, they pray about him, and the devil looms up greater and greater in their imagination. Yeah. Ukaba Kristu amaninji ancokola ngoSathana, ancokola ngobubi, ancokola ngenhlungu. Lo gama kufuneka sincokole ngeligama. Uthi lo mbhali ewe uSathana unamandla, but thank God we have a mighty Jesus who cast out the evil one from heaven. Why not talk of Jesus? Masincokole ngeligama kwizitrato esihlala kuzo, masincokole ngeligama sithi linamandla kune COVID-19. Hallelujah. Linamandla kune demon. Thank you, Jesus. Linamandla kune ngxaki. Thank you, Lord. uThixo mkhulu kune ngxaki. Ungaphezulu kwengxaki. Neyakhe ingxaki unakho isisombululo. Thixo xolo makandisikelele. Ngoku kona phakade. Amen. Ewe sizawuthi ke phangba sohlukane baphulaphula sikhobe inhloko ngomthandazo. Thixo othandekayo hleli ekhaya ezulwini. Emini nje emveni kwale ntshumayelo ephakame kangaka egama amagama ntshumayelo anceda umfo wayena 40 years ehleli enqiba unzima uphangalela abantwana bakhe wathi udibane ligama kwamanga nyawo baningi nibalabani imfama zaseJericho oBartimeyu ihulekazi laseSamari latla udibane ligama laphakama kwalani mina nawe ngokuhlanje samkhele ligama ukuze sakuba silamkhele ligama sibonakale phakathi kwe-area sihlala kuzo okoba sidibene lo Yesu ubomi bethu obudala utshintshwe ukuze ugqibeleni noba siyalala sibulawa zezifo silale sinoxolo noThixo lo ngumthandazo wonke ngenxa kaYesu. Amen. Amen.